земляки решили посвятить танец приезду Арджа-ринпоче и вам присутствующим. Калмыцкий танец. Good evening, everyone. We truly have not let me to do today. Тоби энута Орсын Монгол гурван альчилсан та нар бүр их сайхныг хүлээгээд авсан дээр маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Одоо цаг их байхгүй нам би одоо шууд англиар хэлье. Тэгээд хэлхээс өмнө би бодвол нэг кадр татмаар байна. So because the time is very limited, so I would like to directly say something in English. So before I start my lecture, I would like to present one kata to Professor Tirativ because he made that wonderful event for us, and also Sergey is holding us. Then we have a wonderful translator, Diana. Thank you so much. I would like to offer this kata to you. Поскольку время наше ограничено, я прихожу на английский язык, и до лекции я хотела бы подарить подарок Андрею Терентьеву, без которого абсолютно не I would like to talk about that Sagadawa. Sagadawa in Tibetan Buddhist tradition is very, very important in different traditions like Pali tradition and the Buddhist tradition, Mahayana tradition, Chinese tradition. Also, we celebrate it. That's very important. Different traditions have different names. For instance, they call Vasaka and things, but in Tibetan tradition called Sagadawa.
Я хотела бы поговорить о Сагадава. Это праздник рождения Будды, который очень важен для тибетской традиции. И он на самом деле важен и для палийской, и для махаянской традиции. И в Китае он празднуется. В разных традициях он носит разные имена. Где-то называется Васака, еще какие-то названия. Но в тибетской традиции по-тибетски называется Сагадава. Why Sagadava is very important to Tibetan tradition? Tibetan Buddhists, they celebrate that events. They consider it as three big events in that Sagadava. The first one is celebrate the Buddha's birthday, and the second one is the enlightenment. The third one is Buddha's nirvana. Почему же этот праздник так важен для тибетской традиции? Дело в том, что он подразумевает под собой сразу три события. Это праздник рождения Будды, достижение им просветления и нирваны, уход в нирвану. Usually in our daily life, when we have birth, of course we celebrate the birth. However, after that birth, the life is beginning. Because in our human life, or samsara in Buddhist term, we have attachment and we have anger or hatred. Because of those two reasons, in our daily life, our entire life, maybe happy, maybe unhappy. However, Buddha's birthday and the Buddha's birth start a very important life for the human beings because he conquered all samsara and lead to happiness or nirvana. Ну, в нашей обычной жизни мы также празднуем день рождения, это совершенно нормально, начинается наша жизнь, но человеческая жизнь начинается в самсаре, и в ней мы подвержены неведению, привязанности, гневу или ненависти. И будет ли человек счастлив в такой жизни, неизвестно, он может быть счастлив, а может быть и нет. А вот когда мы празднуем день рождения Будды, то мы празднуем такую жизнь, в которой Будда поборол все эти самсарические страдания и ушел в нирвану, достиг счастья. Buddhism considered has two parts. One part, of course, is a spiritual practice and contain ritual practices, prayers, and some other pujas and so forth. But another part is the philosophy. So we consider that as a scientific part. So Buddha self is very different than other religious faiths. I'm really respect other religious faiths as well, but faith leaders as well. But the Buddha is different. Buddha is a normal human being, but he started that life. Then he find human life has measured four sufferings, which is birth and aging and illness and death. So he conquered all of them, then became enlightened. So then he gave that idea and shared this idea with all human beings. Then some of the people follow that tradition, that practice. They've been practicing that way, and slowly, step by step, conquered all sufferings and lead to the happiness. Ну, буддизм главным образом можно поделить на две части. Первая часть – духовная практика, включающая в себя ритуалы, молитвы, различные пуджи и многие другие элементы. А вторая часть заключается в его философии, то есть это как бы научная часть буддизма.
И сам Будда отличается, буддизм отличается от других религий, несмотря на то, что мы очень уважаем другие религии, уважаем лидеров других религий, но тем не менее буддизм это нечто иное, потому что Будда был человеком, который начал жизнь как простое человеческое существо и был подвержен 4 основным страданиям, это рождению, старению, болезням и смерти, но все эти 4 элемента он поборол и достиг пробуждения. И дальше своей идеей достижения пробуждения он стал делиться с людьми. Некоторые последовали по этому пути и также стали практиковать и постепенно смогли освободиться от этих 4 страданий и достичь нирваны. Buddha teach that Buddhism in a very unique way. Then, very beginning, Buddha taught the Four Noble Truths. The Four Noble Truths is the suffering and the causes of suffering, cessation of suffering, and the path. The path lead to liberation of the suffering. So the Four Noble Truths has lots of meanings and explanations, but the main part here I would like to point for the suffering we have to recognize. We understand that's suffering. Then the causes of suffering we can stop or get rid of them. Then when we get rid of the causes of suffering, then the suffering will stop and will come that happiness, which is the cessation of suffering. That's all of them in the Buddhist path, step by step, and to learn, to study, and to prove, and get that's a good result. Ну и в самом начале буддизм, конечно, это уникальный путь, и в самом начале Будда учил 4 благородным истинам. Это истина о страдании, истина о причине страдания, истина прекращения страдания и истина пути прекращения к страданию, который ведет к освобождению. И надо сказать, что у этих 4 благородных истин множество значений, множество объяснений, но я здесь приведу самое главное. Это то, что необходимо принять страдания как страдания, то есть признать их страданием. Таким образом мы сможем остановить причины или избавиться от причин. И когда мы избавляемся от причин страданий, то прекращается страдание и наступает счастье. То есть счастье как прекращение страданий. И весь путь Будды располагается пошагово. То есть сначала мы изучаем эти истины, и затем их испытываем на своем пути и приходим к каким-то результатам. Then, talking about that enlightenment, the Buddhist enlightenment, Buddhism, first of all, have 2 parts I mentioned. The first part called compassion. The second part is the wisdom. The compassion part actually is Buddhist activity or Buddhist way of the behave. So, what is compassion? The compassion actually is love. So love, everyone has love, especially parents with love their children, mother love their kids. That's like naturally we have. However, our love is limited or had some kind of expectation. For instance, we love our kids, then because the children grow up, be a better person, then get a better education, then finally respect the parents, and so forth. Then that is the parents' love. So normal love. So if we go to we were just a daily life. If I heard somebody, like for instance, in our Kálmıc people has lots of name
as Sasha, for instance. Sasha was sick. Then I'm very worried and start crying because Sasha is my son. So I thought maybe Sasha got the car accident or Sasha had a bad disease or something sick in the hospital. So that's why I'm very worried. So then I forgot everything. I stopped my busy schedule and stopped my job and everything. Then I run to hospital. When I ran to hospital, then I saw that Sasha is not my son, different Sasha. Then my love or my worry is become less. So in this case, I'm saying that's compassion or the love. The love is not the true compassion. The love is limited because I'm thinking about my son all the time. When I find out that this is not my son, then I have less love. Of course, I have love, but I have less concern. So the true compassion is very different than that. И пробуждение Будды состоит из двух частей, как я уже говорил, это сострадание и мудрость. И вот если говорить о первой части, о сострадании, то это, собственно, является методом или путем поведения буддистов в жизни, то есть их активностью. И по сути, что такое сострадание? Это любовь, то есть то, что есть у всех. И естественным образом присутствует в человеческом роде, то есть у родителей есть естественным образом любовь к детям, у матери к ребенку. И такая естественная любовь только ограничена. И ограничена она ожиданиями, которые испытывают родители по отношению к ребенку. То есть они ждут, что он получит хорошее образование, будет хорошо учиться, будет хорошо себя вести, в конце концов будет уважать своих родителей. И получается, что это вот это нормальная любовь. И в обычной жизни мы видим такую ситуацию, что, например, вот среди калмыков часто имя Саша, возьмем такой пример, например, Саша мой сын, я узнаю, что он болен, и я опасаюсь, что, может быть, он попал в аварию или у него какая-то очень серьезная болезнь, вот мне пришло такое известие, я бросаю все свои дела, бегу в эту больницу и обнаруживаю, что это не тот Саша, это другой Саша. И происходит, что любовь уменьшается, может быть, любовь не уменьшается, но уменьшается моя взволнованность по этому поводу. То есть вот такая любовь, она, если это сострадание, такая любовь становится меньше, когда вы узнаете, что это не ваш Саша, не ваш сын, такая любовь является ограниченной, и это не истинная любовь и не истинное сострадание. So, the compassion is love. But that's love without limitation, unconditional love. No matter that person is my relative or not my relative, even that person is, my enemy, still I have a love. So when you have that's love, then that's called true compassion. So that's how to generate compassion. And how to become, bodhisattva, because we consider bodhisattva has that's a true love and compassion. So that's take a very, very long time to explain. But the true compassion is the unconditional love. That's what I want to say. И на самом деле сострадание – это любовь без ограничений, это безусловная любовь. Поэтому если вы испытываете любовь одинаково, будь этот человек родственник вам или не родственник, или, может быть, он даже ваш враг, вот такое сострадание будет истинным. То есть, как, конечно, зародить сострадание, которое свойственно бодхисаттвам, это объяснять долго, но, во всяком случае, я хотела сказать, что истинное сострадание – это любовь без ограничений. Then the wisdom. Wisdom is the philosophy part. In Buddhist wisdom, they're talking about cause and effect. So cause and effect is a philosophy. So somewhere I'm giving a talk about the cycle of life. So, but today we don't have the time. Even I have a slideshow, but maybe in the future, some other time I can show that one. But otherwise,
the cause and effect. Everything is cause and effect. Buddhist understanding is there's no creator. So some person may be very powerful, can come and create something for you. So Buddhists not recognize that one. Buddhists consider that cause and effect. So anything come out to you that has their causes. So then we see the result. For instance, we say, selfless. What is selfless? So, for instance, myself, I'm here. I can't say I'm not here, but I have my parents, and the parents come together, then create me. Then I grew up. When I was very small, called child, then I grew up. Then I became a youth. Then became a young man. Then I have my decision to go. And later on, then I make my kind of future. Of course, that's with some karma as well. That's karma solved as a cause and effect. But finally, I will have my, past and everything. So that's all cause and effect. И мудрость — это уже философская часть. И что такое мудрость с точки зрения буддизма? В буддизме это причина и следствие, причинно-следственная связь. Вот у меня есть лекция, которую я часто читаю, «Колесо жизни» или «Колесо сансары», но там очень много слайдов, у нас сегодня не хватит времени. Но самое главное, что нужно понять, это все на самом деле является причиной и следствием. То есть буддизм не признает какого-то творца, отдельного от вас, который может прийти в вашу жизнь и создать что-то для вас. То есть все, что происходит, имеет свои причины, и мы наблюдаем результат этих причин. Например, что такое бессамостность? Бессамостность состоит в том, что не то, что меня нет, я здесь есть, действительно, я присутствую. Нельзя сказать, что я не здесь. Но в то же самое время у меня есть родители, которые дали мне эту жизнь, они зачали меня, родили меня, затем я вырос, я был ребенком, был подростком, взрослел, дальше я принимал какие-то решения, строил свое будущее. Тут включалась карма, то есть как закон причины и следствия. И, наконец, я стал тем, кем я есть. The cause and effect is a philosophy. For instance, we say everything exists in front of us. For instance, there's water, or that's a picture, and everything exists here. But the Buddhist philosophy is that's just a cause and effect. That's just understanding, not really exist here. So when you say something exists here, but in the other hand, they said that that's not exist here, so people can't understand that. That's kind of complex. But let's make an example. For instance, if I have 1,000 rubles, so if I take this 1,000 ruble to a store to buy something, that's ruble, Russian rubles, then if that's a person in the store, they said, oh, too bad, that ruble is not true. That's maybe somebody made a kind of artificial one. So then that's a ruble self lose that value right away. Then that ruble become a piece of paper. So if then I'm worried, then I think that is true money, I get this from bank and so forth. Then I go to a bank and talk to that banker, said, you give me that money. He said, that is not true, so I can't use it. So the banker said, so sorry, we had some mistakes in the hospital, in that bank, so I will stamp that one on that bill. So then they will recognize, because I talked to that store already. So if they stamp one or sign it, then I took that one, go to a store to give to them.
the store said, oh, okay, if you have that bank stamp and the sign, so I will take that ruble, then the ticket. So in this case, that's the rubles, life coming back. So actually the value of ruble, not in that ruble. That is some kind of understanding in our mind. So according to this idea, when we make example for everything, just like that, is you have to have something here, then also that mentally we have to have a recognition for that thing. Then two of them come together, then that thing exists. Otherwise, everything is not really truly exist here. That is our understanding. So that's a kind of a philosophy of the wisdom. И причинно-следственная связь, это причина и следствие, это и есть философское счастье. То есть мы полагаем, что все вещи существуют перед нами так, как они существуют. То есть вот эта вода или эта картинка. Но в буддийской философии мы говорим, что здесь есть определенная относительность. И как это понять, чтобы не было каких-то ошибочных представлений, которые другие не поймут, я приведу пример. Вот, например, у меня есть бумажка в 1000 рублей. И я беру эти деньги и иду в магазин. Но при покупке оказывается, что эти деньги фальшивые. Тогда я начинаю переживать, что как же так, это мои деньги, я иду в банк и говорю, вы мне выдали деньги, а они фальшивые, я не могу ими воспользоваться. И банк признает свою ошибку и, например, ставит на этой купюре какую-то печать или подпись. Я снова иду в магазин, и тогда уже в магазине эти деньги принимаются. То есть жизнь к рублю возвращается, его ценность возвращается. И здесь что нужно понять? Что ценность этого рубля находится не в самой этой бумажке, не в самом предмете, она находится в нашем уме. То есть важно, для того, чтобы существовать, нужна сама вещь, и нужно наше ментальное признание того, что она существует. И тогда она существует. Then we'll continue to talk about that's nirvana now. What is nirvana? Then nirvana usually in our tradition, Tibetans or Buddhists, the Mongolians or Kалмыцкий, if somebody passed away, we always say, oh, he's in nirvana. So that means like he passed away. Actually, Buddhist understanding for the Buddha in nirvana, that's not really a Buddha passed away. So the idea is Buddha conquered the suffering, so in the nirvana. Because there's two vocabularies, one called samsara, the other one called nirvana. What is samsara? In samsara, we're talking about that, the attachment and the anger. For instance, something I like very much, so that's fine. We like everything. So we like money, or we like a house, we like cars, and so forth. That's of course. Then also we like the position and power and everything. That's everyone has that's kind of thought. That's okay. But in our samsara, that's attachment is growing. If we have money, then never enough. We need more and more. Because of that's more, then cause more suffering. Then also we don't like something, dislike something. That's also fine. We don't like that person, or we don't like that project or something. That's fine. But because in the samsara we don't like it, we fight. When we fight, then become an enemy. Even we can start a war. So that's also from the dislike. So that's like and dislike, it usually is a normal thing, but in the samsara, that's growth, then became kind of negativities. So attachment
become more, then cause more problem. Then the dislike became hatred and anger and cause more problem. So in nirvana, so Buddhist idea, in nirvana, they conquer those things. How? That's attachment. Instead of have attachment, conquer the attachment, practice this generosity, share, conquer that hatred, practice the patience and the forgiveness and the compassion. So conquer all of them. If we conquer all of the suffering, then we're in nirvana. Then Buddhist nirvana is he conquer all of them, then go to a next life. That's what we call the nirvana. So nirvana also nirvana is some sort of renunciation. So the renunciation is the renunciation. If we say renunciation, feel like a little negative or not really a positive, that's not really correct, I guess. So the renunciation is a very positive thing. So renunciation means like have to practice the satisfaction. Something, when you have it, you have to happy. For instance, our daily life, we have to practice happiness for the daily life, inner peace, and conquer those things. Then you have happy. So your life, because in the daily life today, especially that's modern world, the material life, everything is developing, growing very fast. That's the other hand. They also cause lots of problems. For instance, causing depression or stress and worry and so forth. Once we how to conquer of them, so we have to practice the satisfaction. We happy with our life. We practice this enough and the contentment. So then we'll conquer all of them. Once we conquer all of them, then we have happiness. That is the renunciation. So renunciation is love for oneself. Теперь мы продолжим немного о нирване. Обычно, как в нашей буддийской традиции, тибетского буддизма и калмыцкого буддизма, любого, когда кто-то умер, мы иногда говорим, он ушел в нирвану. Но надо сказать, что это не совсем так, потому что Будда, когда мы говорим, что Будда ушел в нирвану, это не означает, что он умер, это означает, что он поборол все страдания. Здесь нужно различать два набора слов, два глоссария, можно сказать. Это нирванический и самсарический. Вот в самсаре у нас есть привязанность, есть гнев. Что такое привязанность? Нам нравится какой-то объект, в этом нет ничего страшного. По своей сути, да, это наша природа. Вот нам нравятся деньги, нам нравится машина, дом, власть, наше положение. С этим нет никакой проблемы. Но потом, когда привязанность возрастает, нам нужно все больше денег, это уже вызывает страдания. И точно так же, когда нам что-то не нравится, из-за сансары это может вызывать какие-то бои, какие-то споры, и мы можем становиться врагами, могут разгораться войны. Так из неприязни возникает, опять же, очень много проблем. То есть и гнев, и привязанность при своем возрастании вызывают проблемы, создают определенные негативности. И как же побороть вот эту привязанность? Для того, чтобы побороть привязанность, нужно практиковать щедрость. Чтобы побороть гнев, нам нужно практиковать терпение, прощение и сострадание. И вот тогда действительно постепенно можно перейти в нирвану, то есть перейти в следующую жизнь так, чтобы пережить нирвану.
Что помогает нам достичь нирваны? Что такое по сути нирвана? Это отречение. И отречение, обычно об отречении думают как о чем-то негативном, но в буддийской практике нам следует думать об этом как о чем-то позитивном. То есть это желание практиковать и практика внутренней удовлетворенности. Удовлетворенности тем, что мы имеем, тем, что у нас есть в жизни. И тогда у нас наступает внутренний покой и счастье. Что сейчас, это сейчас особенно важно для нашей жизни, потому что материальная жизнь увеличивается, экономический рост очень сильный, и это вызывает также проблемы, в том числе психические, такие как депрессия, стресс, беспокойство. И побороть это все можно только практикой удовлетворенности, практикой удовлетворенности, довольствованием тем, что мы имеем в жизни. Таким образом, счастье – это и есть отречение, а отречение – это любовь к себе. We're talking about the Sagadawa. Why Sagadawa is very important? Because we celebrate the Buddha's birthday. Buddha's birthday is different than normal person's birthday. So that's why we celebrate Buddha's birthday. And the Buddha's enlightenment is conquer all suffering. Then finally Buddha will get the enlightenment. So that's why those three important events come together. So that's why we consider that Sagadawa is very special. Then traditionally we think in the Sagadawa, that's now is during the Sagadawa. So in the Sagadawa we do more merit, good things, then will increase. So you normal time we do some kind of prayers, say prayers or practice, then also have a merit. However, in the Sagadawa time, when we do that, then we'll increase maybe 10 times or 100 times, even 1,000 times. So that's why in the Sagadawa we do more prayers. Sometimes even we do that's Nyungni, which is the fasting, fasting food and everything to do more practice. So I will wish you have a wonderful Sagadawa or celebration or celebration of the Vasika events. So I will stop my talk now. If you have any questions, maybe now you can ask. After that, I will explain my life story. В заключение, почему же Сагадава или этот праздник для нас так важен? Потому что он объединяет три события. Во-первых, день рождения Будды, который является не днем рождения обычного существа, а днем рождения того, кто поборол страдания, затем просветление и нирваны. То есть три очень важных события сходятся воедино. И мы считаем, что в период Сагадавы, который сейчас у нас длится, все заслуги, все то хорошее, что мы делаем, очень сильно возрастают. В обычное время мы, конечно, тоже делаем практики, молимся, и это позволяет нам накапливать заслугу, но во время Сагадавы эта заслуга накапливается сильнее, в сотни или даже в 1000 раз. Поэтому мы стараемся делать больше молитв, произносить больше мантр, и иногда очень хорошо, если мы можем соблюдать нюнгне, это очень такой строгий пост и большое количество практики. Поэтому я хочу на этом закончить свою лекцию, пожелать вам хорошего праздника Сагадава. И сейчас, если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Презентация. Секундочку. Это была первая часть нашей встречи. Перед тем, как Ринпоче начнет рассказывать о своей автобиографии, вы можете задать вопросы по первой части относительно того, что было здесь рассказано. Пожалуйста. Пожалуйста, только погромче. А почему Сагадава отличается монгольский и тибетский? Тибетский он на месяц позже. Why Tibetan Mongolian Sagadava are different? Every time it's different. It's 4 months earlier. Why is it?
Actually, the Sagatawa, we have that kind of a problem. All of the Buddhists in the world, we have mainly three branches: the Pali branch of Buddhism, and the Chinese branch, and the Tibetan branch. Tibetan and the Mongolian almost same. However, because of the time is different and the location is different, language is different, custom is different. So that's why we're using different calendars. So the Tibetan and the Kalmyks maybe somewhere have using different calendar. So that's why they have a different times. In the Theravada tradition, they usually sometime May. Maybe that's celebrated, that's Buddha's birthday. And Tibetan and some of the Mongolian place in sometime maybe in April, right? April, celebrating that's Sagatawa. So that's why, because the custom and the culture have a different calendar. So that's why I have different times. Ну да, есть такого рода проблемы. Дело в том, что в буддизме вот все три ветки, палийский, китайский и тибетский буддизм, они отличаются, хотя тибетский с монгольским они очень близки, но тем не менее есть различия в языке, в локализации, в обычаях, и таким образом мы используем разные календари. Поэтому время может отличаться. Вот в традиции Theravada это обычно май, а тибетский буддизм, вместе с монгольским, там, как правило, это апрель все-таки. То есть разница в культурах. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, если вопросов больше нет, тогда мы попросим Ринпоче начать вторую часть лекции, рассказать о своей жизни. Now, I would like to show my slideshow. Maybe I will sit a little better. I don't know where I should. Maybe sit here. Yeah. You can use this chair. You can sit here. I can sit this side. You can use So, I published my life story in 2009 in English. After that, I translated them in Chinese and Mongolian and Japanese, and this time translated to Russian. So the scholar from Buryatia, Irina Gary, translated. So I had this chance to talk about my life story. Я написал эту книгу, опубликовал эту книгу в 2009 году на английском языке, затем ее перевели на китайский, монгольский, японский языки, вот сейчас перевели на русский. Помогла мне в этом ученая из Бурятии, фамилию... Ирина Гарри. Ирина Гарри, спасибо большое. I was born in 1950, year of tiger. Then personally I like a cartoon, so that's a picture I find that from internet. I put this one using my slideshow. Я родился в год тигра, 1950-й. Я просто люблю вот такие карикатурные такой стиль. Я просто нашел эту картинку в интернете и поместил сюда. So this is my childhood. Это детство. So I was born in Amdo, Kuknur. Today is the Qinghai province in China. So I'm from a nomad family.
then in our place have that's yas and the sheep and the horses. Я родился в Амдо-Какнор, сейчас это провинция, китайская провинция Цинхай. Это было кочевое племя, у нас были овцы, яки, кто-то еще, лошади. Myself is a Khoshut Mongol. Khoshut Mongol, yeah. Khoshut is a tribe. Название племени. Khoshut Mongol. Калмыки, хашуты. So, when I was 2, they find me as a reincarnation. Then I went to a big monastery that's called Kumbum in the eastern Tibet. That time the monastery has 3,500 monks there. Actually, this is the birthplace of Lama Tsongkhapa. Then they find me as a reincarnation of Lama Tsongkhapa. Когда мне было 2 года, я был признан реинкарнацией отца Ламы Цонкапы, и я прибыл в крупный монастырь Кумбум, там 3500 монахов, это монастырь в Восточном Тибете, и поскольку это является местом рождения Ламы Цонкапы, я был привезен туда. Monks from Kумбум Monastery, they come to our tribe. Then our tribe is a Mongolian tribe called Hoshu. Then they find 3 nominees, one from our tribe, then 2 of them from different places. Then go to Khumbum, ask Panchen Lama. So there's a spiritual leader, Dalai Lama, Panchen Lama, Zana Banzer. So the Panchen Lama at that time in Khumbum. И монахи из Кумбуна прибыли в наше племя, у них вот Хашут, и у них было 3 кандидата из разных мест, и они собрали 3 кандидатов и отвезли в монастырь на усмотрение Панчин Ламы, который является духовным лидером наравне с Далай Ламой и другими в тибетском буддизме, для того, чтобы определить, кто же является реинкарнацией. When there's a document have those 3 nominees' names, then they present to Panchen Lama. Then Panchen Lama was 12 years old. Then he, with a pencil, he circled one name, said, "This one is the reincarnation." Then one person, actually his teacher, Arджa-ринпоче, disagreed with that. And I said, no, you can't do that way. You have to do the Zamba bowl. So find that reincarnation. И на тот момент Панче Ламе было 12 лет, и он решил выбрать, ему предоставили список кандидатов, и он взял, просто обвел в кружочек то имя, которое ему показалось наиболее подходящим. Но его учитель Арджа-ринпоче сказал, что так не делается, нужно, видимо, гадать, да, по чаше цампа. Шарик из цампа. Делать шарик из цампа. The Zamba, actually Zamba in Kalmu and the Buryat, they're using that Zamba too. So it's made by barley flour. So in Tibet we use Zamba as well in our place also. So when you make Zamba to find that's reincarnation, then we make 3 Zamba bowls like this big, 3 of them. Then write down those 3 names on the piece of paper. Then put in that Zamba bowl. Then make that 3 Zamba bowls even. Then put in a special goblet, special container. Then cover it. Then say prayers. And choose one auspicious day. Then in the very important place, so which is in Khumbum Tsongkhapa's Tsongkhapa's birthplace. So Panchen Lama was holding that special goblet and start to stir them, round them. Then one of the Zamba bowl will jump out. So when they jumped out, they opened up, they announced this name. Then they find my name again. И как это делается? Но цампу используют не только тибетцы, еще калмыки и буряты, это мука из ячменя. И делается 3 шарика, были сделаны 3 шарика одинакового размера, одинаковой формы. На 3 бумажках были записаны 3 имени.
и бумажки были положены внутрь этих шариков, затем шарики выровнены, положены в контейнер и накрыты какой-то тканью, затем произносятся молитвы, они произносятся в благоприятный день в каком-то важном правильном месте, таким как монастырь, место рождения ламы Цинкапы, и дальше Панчи Лама держал тут чашу, раскручивал ее, и тот шарик, который выпал, вот имя в нем, и, соответственно, должно было показать реинкарнацию. И второй раз, опять же, это было мое имя. Why the Jaya Rinpoche stopped that Pancha Lama and asked him to the Zamba procedure? Because Jaya Rinpoche is my uncle, so then Jaya Rinpoche is the Pancha Lama's teacher, so he was afraid maybe that Pancha Lama just simply pointed to one person, said that is the reincarnation, then that's exactly is me, so his nephew, so he was a little bit afraid that maybe some kind of a gossip will come out, so that's why he said, oh, I have to do the Zamba procedure. So that's then I find it as a reincarnation, then I went to that monastery. Почему Арджа Ринпоче остановил в первый раз Панчин Ламу? Дело в том, что он является моим дядей, и он побоялся, что Панчин Лама просто автоматически увидел имя, и поскольку я являюсь его племянником, выбрал меня. И чтобы избежать этого, он попросил следовать процедуре. И когда меня обнаружили как реинкарнацию, подтвердили как реинкарнацию, я оказался в монастыре. Then I grew up in Kumбум monastery. I just like other kids, normal kids. So I don't like to study. I like to play more. So I'm playing with other kids and happy. Then I do an exam as very hard and headache like that. So just like normal kids. В Кумбуне я рос, как и все другие мои сверстники. Мы не любили учиться, мы любили играть. Вот я здесь показан со своими друзьями, мы очень хорошо проводим время, мы счастливы. А когда наступает экзамен, то это уже головная боль. Then I learned Buddha is very important. Then I love Buddha, especially love that's the baby Buddha. So I just talk about that's Sagadawa because we celebrating that's Buddha's birthday. So Buddha is very important to practice the compassion and the wisdom. Ну, когда я узнал Будду, он стал для меня очень важен, потому что я его полюбил, особенно вот этого маленького и симпатичного. И почему я так люблю говорить о Сагадаве, потому что это момент пробуждения Будды, и здесь очень важно для нас практики сострадания и мудрости. Then I respect Lama Tsongkhapa, because Lama Tsongkhapa in Gelukpa tradition, he explained that compassion and the wisdom in the Lamrim Chenmo, so explained very well. Then also have different translations. I guess I have a Russian translations, I'm sure. So English translations very, very clear and very profound. So that's why I respect Lama Tsongkhapa as well. Ламу Цинкапу я очень уважаю, поскольку в гелукпинской традиции он очень многое объяснил, очень хорошо объяснил сострадание и мудрость в своем фундаментальном труде Ламрим Ченмо, который, безусловно, переведен на многие языки. Я лично не знаю про русский, но я как переводчик знаю про русский, что он действительно прекрасно тоже переведен. А что касается английского текста, то он тоже очень ясный и глубокий. Then I like white Tara, because Buddhist idea is man and woman, male, female, all equal. When you practice compassion and love and compassion and wisdom, you will get the enlightenment. So then I consider that white Tara is my mother. Я очень люблю белую тару, потому что в тибетском буддизме мы считаем, что мужчины и женщины равны, и практикуя сострадание, любящую доброту, и вкупе с мудростью мы приходим к пробуждению. Поэтому я считаю белую тару своей матерью. I respect His Holiness Dalai Lama.
So this is Dalai Lama, and with some Russian scholars in Dharamsala, I guess, have a discussion. И я, конечно, очень почитаю его святейшество Далай-ламу. Здесь вы видите его святейшество, а слева на картинке это ученые, русские ученые в Dharamsala, очевидно, у них какая-то дискуссия. Then I respect the Pancha Lama because the Pancha Lama has more, close relationship with me. So then also my life story had some, stories with him, and I described the details and everything, and also his reincarnation as well. Я очень почитаю Панчен Ламу, потому что у нас с ним очень близкая связь, даже гораздо более близкая связь. И в своей автобиографии я рассказываю множество историй, связанных с ним. This is my uncle, Arджa-ринпоче. Arджa-ринпоче is Pancha Lama's teacher. So Pancha Lama, after that cultural revolution, he was married, and this is his daughter. И вот это мой дядя Арджа-ринпоче, который был учителем Панчен Ламы. После культурной революции в Китае он женился, и вот это его дочь. Oh, then this is my mother. So our Hushut Mongol wearing this kind of clothes. So this is my mother. But the background is not so good. I like to have her picture with the Mongol gear together. So I found this Mongol gear in some magazine. I copied and pasted that one. That's not really a true picture. I just made that one. My mother's picture is true, but that's background is just copied and pasted. И здесь вы видите мою маму. Одежда традиционная для нашего племени Хашут, но фон здесь не очень. Я искал здесь монгольский фон, но он на самом деле здесь не совсем соответствует. This is a real story, a real picture. So my parents and myself. So in 1957, I guess, I visited my hometown. I was born in that's Mongol-gear. Then my father. So this is my father's last picture because of the revolution. So all monasteries closed in 1958. So my father, because he's my father, so that's why he went to jail. Then he never come back. He died in jail. So this is the last picture of my father. Ну, это фотография реальная. Здесь мои родители и я сам. Это, наверное, 1957 год, когда я приехал в родную деревню. И это на самом деле оказалось последнее фото моего отца, потому что в 1959 году произошла культурная революция, все монастыри были закрыты, и мой отец, поскольку он был моим отцом, попал в тюрьму и уже из нее не вернулся. 1958 had a big change in our life and in our place. So there's a campaign called Great Leap Forward. So during that time, all monasteries closed. All monks have to change their robes, disrobed. And I was sent to a Chinese school. So wearing that red scarf. I guess this is a Russian Soviet tradition. So I'm wearing that when I went to school. So that is 1960s maybe. So next to me is another monk. So when after school, then he saw me, then I take picture in front of Kumbum. Ну, в 1958 году нас ждали крупные перемены и в нашей жизни, и конкретно в том месте, где мы жили, так называемый большой прыжок вперед. Все монастыри были закрыты, монахи обязаны были сложить с себя монашеские одежды, и я пошел в школу с таким красным галстуком. Эта традиция, наверное, и вам известна по советскому прошлому. Но это примерно 60-е годы. Я стою здесь в компании другого бывшего монаха, он увидел меня в толпе, и вот мы вместе сфотографировались.
Then 1962, the situation changed. So then monastery and everything opened and had the chance to practice again. So then Panchen Lama come to Kumbum, then took us to Tashilumbo to study. This is the picture of Tashilumbo. By the way, I draw those pictures. I'm a kind of artist. Это 1962 год, когда произошли большие перемены, и монастыри открылись вновь, появилась возможность практиковать. Панчен Лама приехал в монастырь Кумбум и привез нас в Ташилумпо для того, чтобы учиться. И здесь я изобразил Ташилумпо, это мой рисунок, я являюсь в некотором роде художником. So, 1966, the famous cultural revolution started. So we all work in the fields, then no more monasteries, all monasteries destroyed, and all monks have to go to a field to work, or go to a farm, or to a factory to work. So I have a little interesting story I would like to share here. В 1966 году произошла культурная революция, опять большие перемены, монастыри были разрушены, монахов отправили в поля, на фермы работать, либо на заводы. И здесь у меня есть интересная история, которую я расскажу. So when we work in the fields, so we carry a Chairman Mao's picture, then go to field, work in the field, farmer. So put in that's a field, and morning ask instruction, respect him first, then ask instruction from him. So today we want to work, how to work, and so forth. Then after work, then report to him. So we did a good job, or we didn't good job, and sorry for that. And the next day we should work together, or work hard, and so forth. So one time, one person was sick. So he asked, that's a team leader. We have that's a commune, and that's a commune has that's a labor camp. So in labor camp, I have a team leader. So the person was sick. Then asked, that's team leader. He want to go to a hospital to check. Then team leader said, I don't have any authority to give you a permission. You should ask Chairman Mao. So then he went to Chairman Mao because there's pictures there. So he asked the permission, but definitely Chairman Mao didn't say anything. So he left. Then after 5 days, he come back. Then team leader complaining him, why you take so long? Then I asked Chairman Mao 2 days off. I want to visit the doctor. But the Chairman Mao didn't say anything, but his head like that. And then I thought maybe give me 5 days off. So that's why I take so long. So this is a kind of a true story. It's a funny thing. Когда мы работали в полях, с утра мы должны были почитать изображение Мао Цзэдуна, являться там, получать от него инструкции для работы, а в конце дня мы должны были держать своеобразный отчет о проделанной работе, говорили, что мы хорошо поработали или плохо поработали, жалеем об этом, завтра будем трудиться лучше и сильнее. И вот один человек заболел, и он подошел к главному, потому что это был трудовой лагерь, и там есть какое-то ответственное лицо, да? Он подошел к главному, попросил больничный отпуск. И тот ему сказал, иди попроси у Мао. И тот пошел и пропал на 5 дней. И когда он вернулся, главный ему говорит, а где ты был? Я тебе давал 2 дня, ну ты же просил 2 дня. Он отвечает, ну дело в том, что я попросил у Мао 2 дня отпуска, но он ничего не сказал, но рука у него была вот так, и поэтому я понял, что, наверное, у меня 5 дней. Ну такая просто забавная история. So that's we all monks. That time we have to wear this kind of clothes and work in the fields. Ну, все мы монахи, но в то время мы должны были носить такого рода одежду и работали так в полях. So then Panchen Lama during the Cultural Revolution became counter-revolutionary. So the Red Guards denouncing him, criticizing him. So next to that one is a female Buddha, female reincarnation.
Samding Dorji Pangmo. So people criticizing him as well. Поскольку наступила культурная революция, то Панчин Лама был объявлен контрреволюционером и подвергся критике красных комиссаров, а это женская реинкарнация Самчен Доджи Памо, ее тоже критиковали. So that's a Chairman Mao's picture, even in Jokang Temple, Lhasa. So all statues destroyed, and then put the Chairman Mao's picture in the that's the Jokang Temple. So this is the Nichung Oracle. So red guards denouncing him, and that's Samding Dorji Pamo as well. Yeah, Dorji Pamo and the Nichung Oracle. Yeah, both. И вот здесь вы видите слева храм Джоканг, где все статуи были уничтожены, вместо этого они выдрузили портрет Мао Цзэдуна. А справа это оракул Нычун, который также вместе с Доджи Памо был подвержен осуждению и критике. 1980s, the whole situation changed. The Kumbum reopened, so then Kumbum had that's religious activities, started to have religious activities. Это 80-е годы, и опять большие перемены, Кумбум снова открыт, и возобновилась какая-то религиозная деятельность. So I want to mention one thing. So during the Cultural Revolution, we don't have a chance to study. We can't say the prayers, and that's impossible. We can't do that same thing. But my teacher, my uncle, they all work in the field. We all working together. But they encourage me to study. So they secretly teach me Buddhism, and secretly teach me Tibetan. And some other encourage me to study something. I learn Chinese by my own. So this is a picture at that time. So my saying is, message is, so in the university, schools, everywhere have that's a wonderful chance now. So that's the students and the young people should have that's a good opportunity. You should study hard. So that time, during our time, we don't have a chance to study, but the teachers always encourage me to study. So that's why I have the little knowledge. So today I can use. Otherwise, I have to study something very old age. Хочу подчеркнуть одну вещь. Во время культурной революции у нас не было возможности учиться, произносить молитвы. И учитель, мой дядя, мы все вместе работали в полях, но он, будучи моим учителем, подбадривал меня, чтобы тайно изучать буддизм, тибетский язык. Китайский язык я выучил сам, то есть он всячески способствовал тому, чтобы я учился. И мое послание любому учебному, вы имеете такие прекрасные учебные заведения, как университеты, школы, и, конечно, это замечательный шанс для того, чтобы учиться. Нужно им воспользоваться, учиться действительно хорошо, потому что если бы я не приобрел все эти знания в молодости, то сейчас мне было бы уже очень поздно учиться, и я бы не смог использовать те знания, которые я накопил. 1980s, why the situation changed? Because Chairman Mao passed away, and gang of force put in a prisoner. So that's with his wife Jiang Qin as well. So that means the Cultural Revolution ends. So that's why the whole situation changed. И почему это 80-е годы, почему же ситуация так сильно изменилась? Это потому что Мао Цзэдун скончался, здесь вы видите его семью, его супругу, и таким образом культурная революция окончилась. 1980s, because the religion kind of reformed,
so had the chance to practice. The all monasteries reopened, re-established, and renovated, and so forth. So monks had the chance to go to a temple to practice. Ну и в 80-е годы религиозная жизнь изменилась, как-то наладилась, появился шанс практиковать, а монастыри снова открыли свои двери, и монастыри были отремонтированы, храмы были отремонтированы, и монахи были приглашены снова продолжать свою деятельность. So there's a story related to my life, so that's why I would like to describe. So this is the Tiananmen Square. Maybe everyone knows that. So in Chinese leadership has two groups. One group is a liberal group. So the liberal group want more freedom and development and religious freedom and so forth. The other group is a conservative group. So those group want to keep that old tradition. So that's why they have a little bit of conflicts in that party members. Then the liberal group, at that time, the 10th Panchen Lama, some reason passed away. So for his reincarnation, then all Tibetans and all practitioners want Dalai Lama to identify his reincarnation. Then the liberal group very much like this idea, then contact to His Holiness Dalai Lama, and His Holiness involved that event, then try to find that Panchen Lama's reincarnation. At that time, the Tiananmen Square happened, then students protesting and have a demonstration to looking for freedom and democracy and so forth. So after 1 month, that conservative party went and stepped down those all the liberal parties and so forth. The students' movement is kind of not a success. So the Panchen Lama's reincarnation became 2. So they canceled that Dalai Lama's version of Panchen Lama. Then they recognized the Chinese version of Chinese government's version of Panchen Lama. Я рассказываю об этом событии, наверное, все про него слышали, про Тяньмэнь, поскольку оно связано с моей жизнью. Дело в том, что в китайском правительстве есть 2 основных группировки, или группы. Это либеральная группа, которая больше отстаивает свободу, развитие, в том числе религиозные свободы и так далее. И есть консерваторы, которые скорее придерживаются таких более жестких традиций. И вот в тот период его святейшество Панчен Лама скончался, и нужно было найти его новую реинкарнацию. Для этого обратились к его святейшеству, и для того, чтобы он помог идентифицировать, найти эту реинкарнацию. Эта идея очень понравилась вот этой либеральной группе, которая, я вот забыла сказать, что либеральная группа, соответственно, с консервативной группой немножко в каком-то таком легком конфликте находились. И была затеяна вся эта процедура, но в этот же самый момент состоялись вот эти студенческие демонстрации на площади Тяньмэнь, которые боролись тоже за свободу, за демократию, и в принципе это кончилось неуспешно, и через месяц консерваторы одержали верх, и они прекратили всю эту процедуру поиска реинкарнации, и таким образом появилось 2 Панчен Ламы, то есть та версия, которая была предложена его святейшеством, она была отвергнута, и появилась вторая версия китайская, или скорее даже версия китайского правительства. So then they had this golden urn ceremony. So I don't have time to explain all of them. In my book already mentioned that one. Вот здесь показана церемония золотой урны. У меня сейчас нет времени объяснять, что это такое, но в книге это рассказано подробно. So this is the
last picture of 10th Panchen Lama. So Panchen Lama passed away, and his body in that stupa. So that is a very interesting thing I would like to share. So when I was in Burят, I visited that Ivolginsky's temple and visited that Открыл. So then the Panchen Lama also have some sort of same idea. So when he passed away, then he cut the hair just like me, very short. So then have to wait 1 year to build and complete that stupa. After 1 year to build that stupa, then his hair was growing almost 1 inch long. So that also has the same idea with the Открыл. So we consider he's still alive and meditating. 10-й Далай-лама скончался, его тело было помещено в эту прекрасную ступу, и здесь я хочу поделиться интересной историей. Дело в том, что в Бурятии я посетил Иволгинский храм и видел там тело Хамбаламы и Тигелова. Вот здесь та же самая идея. Перед смертью Панчен Лама остриг очень коротко волосы, вот как у меня. И в течение года, когда была построена ступа, эти волосы отросли примерно на дюйм. То есть вот это примерно такая же история. То есть мы считаем, что он находится в теле и находится в посмертной медитации Тубден. Panchen Lama's reincarnation became 2. So that was Dalai Lama's version of Panchen Lama, Panchen Chujinima. This is the Chinese government's version of Panchen Lama, Jansen Nobu. Ну и вот здесь вы видите две версии реинкарнации. Слева признанный его святейшеством Далай-ламы Чжэжэнима, и справа это то, что признано китайским правительством Jansen Nobu. Then the Dalai Lama's version of Panchen Lama was missing until now. Then the Chinese government's version of Panchen Lama is in Beijing, China, but the people doesn't believe or didn't believe him. And for myself, also difficult. Then the Chinese government asked me to be his teacher because my uncle was the previous Panchen Lama's teacher. So then I decided to leave. 1998, I left China to Guatemala. So that's on the way. We stopped in Amsterdam. Yes, Амстердам. Yeah. И дальше реинкарнация, признанная его святейшеством, пропала без вести, до сих пор его не нашли. Что касается второго претендента, он находится в Пекине, но, конечно, люди не верят ему, и для меня это создало сложную ситуацию, потому что меня попросили быть его учителем, поскольку мой дядя был учителем предыдущего Панчен Ламы, и я решил в 1998 году покинуть Китай и уехать в Гватемалу. И вот здесь на фотографии это просто наша промежуточная остановка в Амстердаме. That's in Guatemala. We spent 2 months in Guatemala. Then after that, I went to United States. Ну, здесь фотография снята в Гватемале. Мы там провели 2 месяца, а затем я решил поехать в Соединенные Штаты. After 40 years, I met His Holiness again in New York. So when I was very young, I met His Holiness because His Holiness Dalai Lama come to Kumbum. That time he went to China, Beijing. On the way, stopped in Kumbum. So I met him. Then after 40 years, I met him in New York. Вот здесь, спустя 40 лет, я снова встретился с его святейшеством Далай-ламой. Встреча состоялась в Нью-Йорке. Впервые я встретился с Далай-ламой, когда был очень маленький. Я был еще в монастыре Кумбум, а его святейшество ехал в Пекин, и
и как раз по дороге заехал в наш монастырь. So, I'm writing this book because this is a history. So I would like to have, encourage everyone to don't forget this history, not encourage to have that hatred or anger. I don't have that goal. So in my book, you can find out. I'm just telling that's a story without any hatred and anger. So when I met His Holiness Dalai Lama also have the same idea. Dalai Lama said, you have to tell the truth, but no criticize, don't say any bad things about the Chinese government. Then, because I would like to talk to the Chinese government, want to negotiate, and I want to go back to Tibet. So then he said that even you should try, then ask me to write a letter to Chinese President Jiang Zemin, because I met him, I know him. So I wrote the letter to him, and even he replied, but I don't think I can encourage them to negotiate with Dalai Lama. But we also have a hope. Ну и в моей книге, конечно, ключевая идея – это просто история. То есть главное не забывать, и вы не найдете каких-то призывов к ненависти или к гневу. Здесь я просто рассказываю истории. Когда мы встретились с его святейшеством, у него была та же самая идея. Он сказал, расскажи просто правду, без какой-либо критики, не надо говорить ничего плохого о китайском правительстве, потому что я намерен с ними разговаривать и намерен вести переговоры. И даже ты попытайся что-то сделать со своей стороны. И поскольку я сам встречался с Си Цзиньпинем, то он попросил меня написать ему письмо. И даже на это письмо я получил ответ. Но, конечно, я понимаю, что я не могу просить его наладить организовать какие-то переговоры с его святейшеством. Это не в наших силах, не в моих силах, но, конечно, все равно есть надежда. So I stayed in California. There's a Western couple, Peter and Mimi. They host us because I don't have any friend in California. So their family and 5 of us left Tibet. So we took a picture at that time. Then I started a little Buddhist center in California. И потом я прожил некоторое время в Калифорнии. Вот эта супружеская пара, Питер и Мими, нас приютили в свою семью. Здесь 5 человек было. Вот мы только что приехали и сняли эту фотографию. А затем я организовал буддийский центр в Калифорнии. Then in that center, because Americans interested in the meditation and Buddhism, so I teach them Buddhism and meditation, and they teach me English. So I learn English, they learn meditation and Buddhism. Ну и поскольку американцы интересуются медитацией и буддизмом, то я учу их этим вещам, а они, в свою очередь, учат меня английскому. 2006, His Holiness appointed me as a director. Then I moved to Bloomingtone, Indiana, because the reason Indiana has a center. The center started by His Holiness' older brother, Professor Norbu or Mr. Norbu, Dr. Rinpoche as well. So then he was sick. Then finally he passed away. So I went there and I started this new center there. I'm running that center there. В 2006 году его святейшество назначил меня руководителем буддийского центра в Блумингтоне, Индиана. Дело в том, что там руководителем или директором этого центра был профессор Норбу, также доктор и ринпоче, это брат его святейшества, но он на тот момент заболел и скончался, и я с 2006 года стал руководить этим центром.
when I went to that center, His Holiness gave me 3 missions. The first mission is continue introduce the Buddhism to the West and dialogue with the other religion and so forth. That's his first mission. The second mission is I'm from Kumbum. His Holiness brother, Mr. Noble, also from Kumbum. So you should consider that center as a Kumbum West. That's the second mission. The third mission is, as I'm a Mongolian, for sure Mongolian, you should include that's all Mongolians to have a place to practice. So in that way, I had more relationship with the Halkha Mongols and some Buryat Mongols and Halmu Mongols, because the Halmu Mongols in New Jersey area, we have a close relationship. And then also we're doing lots of charity things. So this is a cancer care treatment center we built in Ulaanbaatar, Mongolia in 2014. Ну и по приезде в этот центр его святейшество дал мне 3 основных миссии. Это первое, это продолжать знакомить Запад с буддизмом, вести диалог с другими религиями. Второе было то, что я из Кумбума и точно так же брат его святейшества из Кумбуна, то есть нужно было создать такой центр, который бы носил такое название Кумбум-Запад. И третье, поскольку я монгол, хашут, то нужно включить обязательно монголов в этот центр, дать им место для практики. И там были монголы Халха, бурятские монголы, и все они, и Хелму из Нью-Джерси, то есть все они приходили в наш центр. Затем мы стали заниматься также благотворительностью. Вот это центр, ну, противораковый центр, который мы открыли в 2014 году. Then also we went to a place have that's natural disasters. So this is the 2011 had a tsunami in Japan. We went to the site and we're doing we raise fund and the fundraisings to help them and say prayers for them. That's in Japan. Ну и затем мы посещаем места, например, природных катастроф. В 2011 году мы поехали в Японию, где в 2011 году было цунами. Мы организовали сбор средств для помощи пострадавшим и также произносили молитвы. Then also this time I came to Russia because the main reason I'm signing this book. So I sell these books. Then have some proceeds. Then also people making some donations to me. Then also I using that donation and that's sell the books and have those proceeds. Doing some kind of charity work in Kalmu, Buryat, and Tua. So this time we started a little studying scholarship program. So we try to support 6 students in Buryat. So 2 from Buryat, 2 from Kalmu, 2 from Tua, because people are requesting them. So we will form a master program there in the University of Buryat. So then training them and Buddhism and English and Mongolians to mainly try to train some translators. So because some translators here is wonderful, but they don't have a diploma, you know, because they studied in Dharamsala, they studied in the monastery, they really not formally finished the school in Russia. So that's why we try to train some 6 students like that. Then I'm donating my proceeds and donations to them and to encourage them. So I already donate
money to Tuva and Kalmyk and Buryat to the school. So next year we'll try to do that program. Then I hoping Professor Yusuf and other scholars and all people can encourage and support us. That would be wonderful. Thank you. My talk will stop here. Ну, это фотография по случаю моего приезда в Россию, поскольку я здесь продаю свою книгу и подписываю, делаю автограф-сессии. Соответственно, одновременно собираются средства, и точно так же средства от продажи этой книги я направляю на благотворительность. Создана специальная исследовательская программа, в которой участвуют 6 студентов, 2 из Бурятии, 2 из Тувы и 2 из Калмыкии. Все это происходит в Бурятском университете, и у них специальная магистерская программа, в которой они изучают буддизм, английский язык и монгольский язык. То есть мы готовим переводчиков. Переводчики есть, в принципе, но они не совсем устраивают нас, потому что они учились где-то в Dharamsala, но могли не окончить, например, школу в России. А это будут такие квалифицированные переводчики. И я надеюсь, что вот сейчас я уже пожертвовала деньги и в Туву внес, и в Калмыкию, и в Бурятию. И я надеюсь, что на следующий год в этой программе смогут участвовать и вы, профессор, и другие, может быть, ученые. Как-то сможете участвовать в нашем проекте. Спасибо. Thank you. Thank you so much. So I would like to give a shout out to the organizer Sergey and one to the excellent translator. Yeah. Теперь я хочу поднести подарок профессору Сергею. Thank you so much. Большое спасибо. Thank you. Thank you. Thank you. Большое спасибо, Ринпоче, за этот удивительный рассказ. И какая трудная, тяжелая судьба вам досталась. Я думаю, что мы все с сочувствием относимся к тому, что произошло. Ну и теперь, какие есть вопросы к Ринпоче по его рассказу? Пожалуйста, Сергей. Уважаемый Ринпоче, у меня есть один философский вопрос. Буддизм, как известно, отрицает вечную душу. То есть нет того, что перевоплощается, реинкарнирует. Вы в своем выступлении постоянно говорите о реинкарнации. Что же именно перевоплощается с вашей точки зрения? Нет ли тут противоречий? Buddhists not recognize the soul, but they recognize consciousness. So I just mentioned that, we don't have a time. Thank you. Otherwise, I would like to show the slideshow, which is the 12 links of dependent origination. Anyway, so the body, Buddhist idea is the body can change, but the consciousness from this to this life to next life to future life. So that's continuation is going. So that's why until become enlightenment, that's consciousness is still alive. So this is my understanding. Then the reincarnation thing. 800 years ago in Tibetan Buddhism had that's a reincarnation. So at that time, the more like a sacred and of course is the number of that is very small, maybe just one in this whole Tibet. So that's why everybody's respect and very interested like that. So later on,
the reincarnation become more and more. So then also contains some kind of personal life, and even has some kind of politics. So now everybody's thinking about the reincarnation. Even His Holiness also thinking about the reincarnation. In the future, neither reincarnation or not. So myself also have this kind of question. So personally, I'm not prefer to have a reincarnation. Instead, I have that academic kind of system to hold that reincarnation or that lineage. So myself, I recognize the consciousness, because Buddhists believe that's previous life and present life and future life, but encouraged to have reincarnation or not. So that's the question. For me, I'm not prefer to have this. You don't want to reincarnate. Yeah, I don't want to. Перевоплощается сознание, но вот эта тема очень глубокая, ее так быстро не объяснить, она у меня как раз вот в этих слайдах, но тема называется «Взаимозависимое возникновение». То есть мы как в буддизме считаем, что тело может меняться, а сознание может путешествовать из жизни в жизнь, из этой жизни в следующую и дальше, и так без конца, то есть оно продолжается. И пробуждение означает то, что сознание живо. Вот это мое понимание. Реинкарнация появилась в Тибете 800 лет назад. Тогда к этому относились как к чему-то очень священному, потому что это может быть один человек во всем Тибете, во всем мире перевоплощался и реинкарнировал. Но сейчас это все больше распространено, и даже люди продолжают вести какую-то личную жизнь, и какую-то даже политическими какими-то делами заниматься. И все думают о реинкарнации, и его святейшество думает о реинкарнации. Но я лично предпочитаю академический способ поддержания знания и предпочитаю сам не реинкарнировать. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а чем обусловлена разница в заслугах в апреле месяце и в мае, увеличение заслуг в апреле месяце и в мае разных традиций? That's a kind of a complicated story. So Buddhist idea is that's not all of Buddhist, but the Tibetan tradition. We consider to have 3 channels: the middle channel, right channel, left channel. So right channel and left channel has more, power to breathe. But that's 2 channels combine some negativities. For instance, attachment and anger. Personally have attachment and anger. So when you practice, so try to stop those right channel and left channel, then the middle channel can become stronger. Then finally, the middle channel become very strong. Then both of the right and left channel will stop. Then become enlightenment. So that's just a briefly idea like that. So that's through the practice and take time, life to life, then finally have that's one. However, in our lifetime, naturally had 2 opportunities. One opportunity is the sun or moon eclipse. So that time, that's a very complicated thing. So during that time, both of right and left channel stopped. The middle channel started working. So at that time, has more
chance to practice the compassion and wisdom more stronger and encourage more merits. So this is our understanding. So the second time is the special days like Buddha's birthday and those days. So those days, why important? Because Buddha, why enlightened? That's in the middle channel is working. So then the April or May, that's a different tradition, different calendar, but we consider that time Buddha enlightened. So that time when Buddha was using that time to enlighten, then that's the opportunity for us to practice Buddhism has more chance to increase. So that is our understanding. That's very complicated. Ну, это очень сложная история. Во всяком случае, в тибетской традиции буддизма мы считаем, что в человеческом теле есть три канала. Это центральный канал и два боковых канала, правый и левый. Но правый и левый, обладая большей силой, в том числе связаны с дыханием, они, тем не менее, связаны также с привязанностью и гневом, то есть с различными омрачениями. И наша задача – это остановить течение энергии в боковых каналах, и таким образом центральный канал станет сильнее. И в итоге, когда это действительно полностью произойдет, боковые каналы полностью прекратят работу, будет работать центральный канал, наступит пробуждение. И во время нашей жизни у нас есть несколько моментов, таких естественных моментов, которые наиболее благоприятны для достижения вот этого. Это первое, это солнечное либо лунное затмение. Вот в это время естественным образом правые и левые каналы прекращают свою работу, и центральный канал становится активным. То есть у нас больше шансов практиковать мудрость и сострадание, и все наши практики приобретают большую силу. А второй шанс – это особые дни, такие как, например, день рождения Будды. То есть прекращение работы боковых каналов и работа центрального канала приводит к пробуждению. И если это время, там в разных традициях, это может быть апрель или май, это время было не установлено, а было благоприятным для самого Будды, и, естественно, для нас это тоже больший шанс достичь каких-то заслуг. Еще вопросы, пожалуйста. Можно? Да, Сергей. Может быть, хотя бы в нескольких словах церемония про золотую урну. Вы сказал немножко? Okay. So, golden urn ceremony, I mentioned that's a Zamba bowl, that's a ceremony. So that's usually in Tibet, we do that. So for instance, if we have a discussion, can't decide, maybe have this agreement or something, argument. So we also use that Zamba bowl. So this is kind of a common custom. So when we try to find that that's reincarnation, we do Zamba bowl. Then the Chinese emperor think that is not a good idea. You should do that golden urn ceremony. So when you have that golden urn ceremony, more like serious, like more like a secret. So, then the Tibetan think that is a political tricky thing. So they are not recognizing. But in the history, sometimes they used, sometimes didn't use. But anyway, during the revolution, so we completely denounced and we stopped that one. But for the Panchen Lama's reincarnation, the Chinese government, the current Chinese government at that time, they think that we should use that one because that's the Chinese emperor using that one. Maybe people can recognize that one. So that's why started that thing. So then I will explain more. Вот я говорил о шариках из цампы. Это такой обычный ритуал, обычай тибетцев, когда не решить какую-то проблему, возник спор, какой-то диспут, то бросают такие шарики и находят ответ таким образом. Вот точно так же поступают для того, чтобы найти реинкарнацию. И в свое время, в ходе истории, китайский император подумал, что шарики из цампы это как-то несерьезно, нужно, чтобы сама церемония была более помпезной, более священной какой-то, и он придумал церемонию золотой урны.
Но тибетцы потом стали считать, что это просто политические интриги, и, конечно, нужно использовать просто шарики. А вот когда произошла культурная революция, и все было, естественно, все было отвержено, все вот эти обычаи, но при определении реинкарнации Римпоче Ламы китайское правительство решило использовать вот эту золотую урну, потому что это все-таки какой-то ритуал, который был придуман китайским императором, и таким образом люди смогут больше поверить вот в эту процедуру. So, the reincarnation supposedly doing that golden urn ceremony, but had the three. So the three nominees, then one of them is His Holiness Dalai Lama's version of them, because Dalai Lama already announced. So the Chinese government, I said that's during the Tiananmen Square, so the Conservative Party said no, we can't use that Dalai Lama's version of Panch Lama, they cancelled. So then they had two. Then they add one more, find somebody there, and then they did that golden urn ceremony. Supposedly the golden urn ceremony, then they have to, that's kind of a Chinese tradition, they 3 stakes there, so 3 names on it, then they have to find one of them. So when they try to find the one, then some officials, they they intentionally made that 3 sticks there, one of them a little bit longer. So then they try to find that that's a long one, because the reason why they do that is because they think maybe 3 of them, one is cancelled, 2 of them still alive, left there. So then have to find one of them from the 2. So that's the reason maybe they're doing that. So even they did that, but the people saw that one, but that's 3 sticks, one is a little bit longer, then kind of intentionally picking up that's a longer one. But after a couple of days, then there's one event. So the Chinese official told us, so that we intentionally did that. We tried to find that's a longer one, like that. So myself, personally, I was very shocked, So why do that? So why have they share that's a secret? So they might have some sort of a tricky thing there. So, but anyway, then first of all, I don't recognize that one. Then I heard that they intentionally did this one, then even more worse. I can't believe. So that's why I decided to leave. But any details in the book I mentioned, because I'm an eyewitness, I saw this one, I personally participated in that event. So then I think this is very important history I have to share. So that's why in my book, one important event I shared that. Ну и как проходила церемония, было 3 кандидата. Одного кандидата, который изначально был предложен, кандидат, предложенный его святейшеством, участвовал тоже в этом ритуале, но после Тяньменя эту кандидатуру отменили, заменили на другую. И как проходила церемония, было 3 палочки, по китайской традиции там не бумажки, а палочки с именами. И вот одна палочка специальным чиновниками была сделана длиннее. И было видно, что вытянули более длинную палочку. И было самое удивительное то, что после этого состоялось еще одно официальное мероприятие, в котором мы участвовали, и чиновники сами признались, что они это сделали. И я был абсолютно шокирован. То есть мало того, что они отвергли вот эту кандидатуру его святейшества Далай-ламы, они еще и здесь точно так же стали мухлевать. В общем, я все это видел, я был свидетелем, и я считал, что это важно, и поэтому поместил это в книгу. Но после этого события я решил уехать из страны. Еще вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Вы сказали, что будете открывать, Погромче только.
Короткий провод. Вы сказали, что будете перекрывать, надо перекрывать левый и правый канал для того, чтобы усиленно работать. Он говорит, что он останавливает. Ну, дело не в этом. У меня вообще вопрос такой. Каким образом вы будете это осуществлять? So you said we have Чтобы to stop левый и right правый left канал channels. So работали how do you proceed to achieve that? не в обычном состоянии, да, а центральный канал работает. В обычном состоянии центральный Ну, канал? я не знаю, я вот спрашиваю, я же не знаю. То есть вопрос, работает ли центральный Ну, канал? канал, у меня как-то охота было узнать подробнее. Про работу каналов. So Как can you правило, explain a центральный bit канал. the function of channels? Right. So, function of that channel, long process maybe. So that's the first, the very beginning of that have to do a meditation. So meditation has two kinds of meditations, analytical meditation and single-pointed meditation. Analytical meditation means like you have to concentrate on something, so you pray or you listen to the prayer or you listen to the music and something to concentrate on one thing and don't think other things. That is the simple way to explain the analytical meditation. Single point meditation is we have 5 senses, seeing and hearing, and so the 5 senses get the information, give to a mind analyze them, then finally the result is good or bad, good have attachment, bad have anger, and so forth. So the single pointed meditation is try to shut off those 5 senses to let the mind to relax. So when you relax more, then you will learn that's a reality, that's a true things. So then when you learn more realities, then you have a more understanding. So that's right and left, which is attachment, and the anger, less and less. So then the reality or the right thing go to the middle way and encourage more kind of understanding, then finally have that's understanding. So that's maybe a complicated thing, but in a simple way, I don't know how to describe it. Это, конечно, работа каналов, это довольно длительный процесс, но первое его самое первое, такое самое начало этого процесса, это медитация. Медитация бывает 2 видов, это аналитическая и однонаправленная. Ну, в основном аналитическую можно объяснить так, что мы концентрируемся на чем-то одном, там, на звуке молитвы или музыки, и больше ни о чем не размышляем. А что касается однонаправленной медитации, то у нас есть 5 органов чувств, слух, зрение и так далее, они все подают информацию в наш мозг. И ум оценивает этот результат, анализирует его. Если он положительный, возбуждается привязанность, если отрицательный, то гнев. И вот в однонаправленной медитации мы стараемся расслабить вот эти 5 органов чувств для того, и вот путем достижения такого успокоения, умиротворения возникает большая близость к реальности и большее понимание реальности. И таким образом правый и левый канал, которые соответствуют привязанности и гневу, уменьшают свое действие, а центральный канал усиливается и усиливается понимание. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Сача сказал, что он предпочитает не реинкарнировать. Правильно я ли поняла, что перерождаться в следующей жизни или перерождаться не в форме человека? So maybe you won't be born anymore in human form. I guess the reincarnation, finding that recognize the reincarnation and doing ceremony for the reincarnation is 2 things. So I'm still recognize the reincarnation, still maybe have a rebirth, who knows, but we're not doing that ceremony to identify something and encourage this person to be an important person, and so that's not really
doesn't make any, like normal for normal people. That's very difficult to make sense. And also the result is not so good today. So that's why I'm saying still have reincarnation maybe, but not really identifying, doing ceremony and like that. Действительно, оказался очень хороший вопрос. Тут нужно разделить понятие реинкарнации под что-то вообще перерождение как таковое и церемония признания реинкарнации. То есть, может быть, я и буду перерождаться в человеческом теле, но я не думаю, что хорошо будет проводить вот этот ритуал признания меня в качестве перерождения, потому что, с одной стороны, для нормальных людей это не имеет много смысла, а в наши дни это может даже иметь плохой результат. Может быть, последний вопрос или как? Последний вопрос. Еще время есть, так что можно больше. Или он устал, да? Устал, да, Ринпоче? Нет, просто Ринпоче готовится подписывать копии книги и вот для нас время. Хорошо. Да, давай, пожалуйста. Вот сейчас Ринпоче упомянул о том, что во время священного месяца увеличивается количество заслуг от наших совершенных благих дел. А можно немножко расширенно объяснить, что такое накопление заслуг и что такое посвящение заслуг? Как это все работает? Could you maybe explain what is actual accumulation of merit and what is dedication of merit? So that's we call cause and effect. Then we're looking for happiness. We couldn't find the happiness. We try to avoid the suffering, but we can't avoid the suffering. That's the human life. So the Buddhist idea is because you couldn't find happiness, you didn't do a good thing, right thing. You do more good things and help others and practice compassion and so forth, then you will have a good result. So then also you can stop that suffering and things. So that is the philosophy. But when you do more things like helping others and compassion and loving kindness and those things, then you have more merits. So that's a merit also many ways. Doing something or saying prayers, doing meditation, and all of them. So Buddhist idea, so during that time, maybe say more prayers and doing good things, and those then have merits. But during the Sakatawa, you do more things, like more stronger, more increase, more. So then once you have this merit, then don't keep merit with you. You have to give that back to others, share that. So that's part called dedication. So you make merits, then after that, give back to others, something like that. So. Здесь нужно вернуться к понятию причины и следствия. Мы все стремимся к счастью, но в сансаре не можем его найти, и мы все точно так же стараемся избежать страданий, но избежать их не можем. И мы в буддийской философии говорим, что для того, чтобы достичь таких хороших результатов, чтобы достичь счастья, избежать страданий, нам нужно делать хорошие дела, то есть создавать, соответственно, положительные причины. И вот в этот месяц мы можем, соответственно, нужно делать больше таких вещей, как помогать другим людям, проявлять любящую доброту и сострадание. И есть много способов самых разных накопить эти заслуги, медитировать, произносить молитвы, оказывать какую-то помощь людям и так далее. Но вот в это время, в этот месяц, сила благих деяний увеличивается. Вот, соответственно, мы этот месяц используем для этой цели. А заслугу дальше не нужно хранить при себе, ей нужно поделиться, ее нужно вернуть людям. Вот таким образом. Это и значит посвящение заслуг. Ну вот, последний вопрос у нас закончился. Теперь остается нам всем поблагодарить Ринпоче за то, что он нам это рассказал и поведал. Ну
если те, кто захочет приобрести его автобиографию, о которой он рассказывал, вот могут сделать это на первом столике. А так, всем спасибо.